Okay. Time for exchange gift. Ang theme is something with red or green. Okay. Mag-start tayo. O, sige. Ganon. Maiba. Ganon. Maiba. Go. Una. Sino? Maiba. Una si Cashew. Okay. Cashew. Do you remember kung sino nabunot mo? Okay. Sino bunot mo? Si Ate Mimi. O, sige. Give mo yung gift mo. Oh, that's okay. Sige, give mo na. Give mo sa kanya siya mag-open. Oh. Open. Open your gift. Open your gift. Missy? Something with red or green. Missy? Saan ginawa ko na yung red or green? Nasya mo? Hot na berry sa'yo. Okay. Missy? Sabi ka na sabi hotdog. Okay. Ate Mimi. Sino ang nabunot ni Ate Mimi? Si? Kuya Raven. Give mo na yung gift mo. Ate Mimi, give mo yung gift mo. Okay. Open mo, Kuya Raven. What's that? Macy? Show mo. Wow, something with red or green. Okay. Macy? Show mo. Alright. Okay. And then, sino nabunot ni Raven? Si? Raiko! Okay. Give mo yung gift mo kay Raiko. Open it, Raiko. Open mo. Open mo. Open mo. Ano pa mo? Mga ka ng ano yun. Open. What's inside? Wow! Show mo. Meron bang red or green? Yes! Rainbow colors. Sino nabunot mo, Kuya? Raiko. Sino? What's her name? Ate Cashew. Give mo yung gift mo na yung name niya. Open the gift. Ha? Ano ba yan? Mom, isi? Rila, open mo muna yun. Ano Oh, open the gift from Wawa.